അമേരിക്കൻ കുടിയേറ്റ നിയമത്തിൽ പുതുതായി വന്ന വ്യവസ്ഥ നിയമപരമായ കുടിയേറ്റം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിന് തിരിച്ചടിയാകും. ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇമിഗ്രേഷൻ അറ്റോർണി ട്രീസ കലിയത്ത് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ലൈനിലുണ്ട്. സർക്കാർ അസിസ്റ്റൻസ് വേണ്ടി വന്നേക്കാവുന്ന ഗ്രീൻ കാർഡ് വിസ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിരാകരിക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു വശം. എന്താണ് ഈ പുതിയ നീക്കത്തിന്റെ അർത്ഥം? ആരെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുക? Good evening, Anupama. Thank you for inviting me to this immigration forum. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 12, 2019 ഒരു പുതിയ റൂൾ, പബ്ലിക് ചാർജ് ഫൈനൽ റൂൾ നിലവിൽ വന്നു. അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം. ഇമിഗ്രേഷൻ പെറ്റിഷൻ, ഇത് it can be a non-immigrant who's applying for extension of their visa, or it could be an immigrant like a green card holder applying for citizenship, or a person applying for green card or adjustment of status in this country. So this rule, final rule, is called public charge final rule. So what is public charge? ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഇമിഗ്രേഷൻ ഒരു ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അവരുടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൻ്റെ the time that they're putting in the application, 3 years prior to that, if they have taken any government assistance for more than 12 months of those 3 years, then that person becomes ineligible for that immigration benefit. So let us see, what is what is a government benefit? It could be a person who has applied for and received cash assistance under Supplemental Security Income, or SSI, Temporary Assistance to Needy Families, or TANF, Supplemental Nutritional Assistance Program, or SNAP program, or mostly all forms of Medicaid, certain housing programs. ഒരു വ്യക്തി ഒന്നിൽ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനെ ഒരു മാസമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. So if you have in the past 3 years used say public benefit in 8 months of the 3 years, but you have used more than 2 public benefits, that 8 months will then become 16 months, and then they become ineligible for the immigration benefit. So it is a disturbing new something, the new rule is somewhat disturbing in that many people will be affected through it. ശ്രീമതി ട്രീസ, അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന 10,000-കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരെ ഇത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബാധിക്കുമോ? Definitely, Anupama. This final rule of public charge is really going to affect a lot of our Indian people who are immigrants here, and also green card holders who want to get their citizenship. Now, is there a way out of this? Yes, there is. According to the final rule, ഒരു immigration officer, അവരുടെ discretion പ്രകാരം, they can decide whether this ineligible applicant can post a public charge bond. It's like $8,100 minimum. If they are able to post the bond for that much, then their ineligibility can be removed. So there is a possibility, but how many people can really afford this kind of money? So this is going to become a big problem for all the people who are waiting in line. And also, there is an effective date for this new rule. This becomes effective on October 15, 2019. അതിനു മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഈ റൂൾ ബാധകമല്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒക്ടോബർ 15 തൊട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഇമിഗ്രേഷൻ ബെനിഫിറ്റിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരെ ഇത് ബാധിക്കും. ശ്രീമതി ട്രീസ, ലീഗൽ ഇമിഗ്രേഷനിലും ട്രംപ് കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ നിലവിലെ വിസ ഹോൾഡേഴ്സിനും പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇത് ഗുണകരമാകുമോ ദോഷമാകുമോ? Yes, Anupama. This new rule
is going to affect all kinds of people. Definitely, ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് people who have some financial difficulties. ഈ റൂളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് under this administration, they want only certain category of people to come to the United States, even if it is legal immigration. They do not want anyone who is going to be dependent on the government to be immigrants to the United States. So through this final rule that we have discussed here, we can understand ഒത്തിരിയധികം ഇന്ത്യൻസിനെ ഇത് ബാധിക്കും. ഇത് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. There is a possibility that some individuals or corporations can take this final rule to the court, and the court could possibly vacate the order, and then the Department of Homeland Security will have to review this final rule and come up with some changes or make up for the deficiencies that is there in this rule. But until that happens, this final rule is going to stay, and it is going to affect many of our Indian nationals. വളരെ നന്ദി ശ്രീമതി ട്രീസ കലിയത്ത്, ഇമിഗ്രേഷൻ അറ്റോർണി, ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കിയതിന്.